కొంతమంది శాసనసభ్యులు ఈనాటి వరకు కూడా ఒక్కరోజు కూడా అసెంబ్లీకి రాలేదు సార్. దీన్ని మీరు గమనించవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పి మన సందర్భం మనం చేస్తాను. ఒక్క చర్చలో కూడా పాల్గొనడం లేదు. అది చాలానంటూ సభకు అసలు హాజరు కాని సభ్యుల్లో ఎక్కువ మంది క్రమం తప్పకుండా వేతనాలు తీసుకున్నారు. వితౌట్ డూయింగ్ డ్యూటీ దే టేకింగ్ శాలరీస్. హౌ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ సార్? సో నేను ఈ విషయంలో మీకు మనసు అందజేసంటే సభకు అసలు హాజరు కాని సభ్యుల్లో ఎక్కువ మంది క్రమం తప్పకుండా వేతనాలు తీసుకుంటున్నారు, బత్యాలు మాత్రం తీసుకుంటున్నారు. ఒక సభాపతిగా నాకు ఎంతో వేదన కల్పిస్తున్న విషయం ఇది. ఇలాంటి నైతిక ప్రవర్తనతో ప్రజల దృష్టిలో సులకన కాకుండా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు? ఈ రకమైన అనైక్యత ప్రవర్తన ఎలా సమర్థించగలుగుతామని చెప్పి ఒకసారి మీరు అందరూ కూడా ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం ఉంది. మనం చేస్తున్నాను. ఈ రకమైన వ్యవస్థలో శైలిని నిషేధించే నిబంధనలు లేవు కాబట్టి మరొక మార్గం చూపించాలని చెప్పి లోక్సభ స్పీకర్ గారికి ఈ సభాముఖంగా మనం చేసుకుంటున్నాం సార్. ఇది కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన వ్యవస్థకు సంబంధించిన సమస్య కాదు. ప్రజలు ఇలాంటి ఉదాహరణ చూపించి ప్రజాప్రతినిధులందరినీ ఒకే ఘాటన కట్టకూడదు. ప్రజల నుండి వచ్చే విమర్శల నుండి ఎవరికీ మినహాయింపు ఉండకూడదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను చేస్తున్నాను. ఈ విషయంలో సార్ నా వైపు నుంచి 2 సూచనలు చేయదలుచుకున్నాను. ఒకటి, సభకు హాజరు కానిటువంటి వారిని నో వర్క్ నో పే. ఇది ఒక ఫస్ట్ టైం నేను మన చేసిన నెంబర్ 1 సార్. అసెంబ్లీకి రాని వారికి, నో వర్క్ చేయని వారికి పేమెంట్ ఎందుకు ఇవ్వాలి? వై మస్ట్ మీకు పేమెంట్ అని చెప్పి శాలరీస్ అని చెప్పి నా సూచన సార్. రెండోది ఏంటంటే, ఉద్యోగులు నిధులు రాత కాకపోతే, ఎంప్లాయీస్ ఉద్యోగాలకు రాకపోతే మనం ఏం చేస్తున్నాం సార్? వారి వేతనాల్లో కోత వేస్తున్నాం. ప్రజాప్రతినిధుల జీతాల వచ్చాలకు కోత విధించాలి. 2, అప్పటికీ గుణపాఠం నేర్చుకోకపోతే ప్రజాప్రతినిధుల కోసం మరో 1 minute మరో అడుగు ముందుకు వేయాలి. వాటిని మళ్లీ ప్రజా కోర్టులో నిలబెట్టడం తప్ప మరో మార్గం లేదు. అందుకు అవసరమైతే రాజ్యాంగాన్ని, ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టాన్ని సవరించి అయినా సరే ప్రజలకు తాము ఎన్నుకునే ప్రతినిధులు వెనక్కి పిలిపించి హక్కు కల్పించాలి. అంటే ఈ రైట్ టు రీకాల్ అన్న చట్టాన్ని తీసుకొస్తే తప్పించి ఇది సక్రమంగా జరగదని చెప్పి నా తాలూకు భావన చెప్పి సందర్భంలో మీ అందరికీ మనం చేస్తూ, మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో నాకు అవకాశం కల్పించి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకునేటువంటి అవకాశం కల్పించినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మరొకసారి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, సభలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. अब मैं आई विल रिक्वेस्ट उपाध्यक्ष आंध्र प्रदेश विधानसभा ऑनरेबल कुन्नुमुरु रघु राम कृष्ण राजू जी. सर श्री हरिवंश जी, श्री मानवेंद्र सिंह जी and honorable speaker is not there, and all my presiding officer colleagues and secretarial, all other secretaries. I would like to emphasize on the subject of capacity building of legislatures. And to start with, when I had become a legislator, of course I was in parliament before, so I had first seen what are all the responsibilities of the legislator. The responsibilities very clearly says, okay, you will have to take active part in the legislation process, how the bills are made and the discussion on the bills, how you make the laws, and you will have to understand the constitution thoroughly and various provisions, what are all the state acts, central acts, schedule 7, all these things
it is essential, but unfortunately, how many MLAs are really aware of the constitutional provisions? An IAS officer, even after passing the examination, they will undergo rigorous training for a year, and a police officer or even a bank clerk, they will undergo various training procedures, but there is no standard procedure where, because there is no educational qualification required for politicians, this is the only profession where no qualification is required. But training is essential for especially the legislators, and how to do that. And to conduct when the House is running for less number of days, mostly by promulgation of ordinances, when the bills are being passed with less number of days, and what for the legislators are being elected. Because legislators are not doing the work that is supposed to have been done by them, and we are compelled to do the work of, or the legislators are compelled to do the work of municipal councillors or village ward members. Drinking water problem, no doubt drinking water and all other civil amenities also have to be looked by the legislators when there is no assembly, but this has become the prime duty with less number of days. I am even surprised when the proposal has been made to have a minimum of 30 days, wherein my friend Faridji has mentioned 60 days is mandatory for their Karnataka, and I don't know how many days they are really functioning, but with this kind of mandatory days being prescribed, I am shocked to see a 30-day prescription, wherein earlier our Honorable Speaker Satish Mahanaji has given a wonderful presentation about your UP presentation and all. But I was just seeing the number of days Uttar Pradesh Assembly had functioned in 2024. It is hardly 16 days and 20 days. And with 403 members and with 14 days functioning, I don't know how many MLAs would have got how much time to speak. If this is the state of the affairs, then there is no need for legislators and assembly in the coming days, though the statute says, okay, only once in 6 months it is mandatory, so that can be followed. The constitutional provision can be met by having 2 days of assembly session once in every 6 months, but the democracy is going to fail very badly with this kind of structure. So I request to revise your prescribed 30 days to at least 60 days for assemblies from 100 to 200 members, and for states like Uttar Pradesh or Karnataka where the members are more than 200. You can give your amendments on that. Yeah, that I had given, sir. And my one request, what I would like to present here is, the other countries are having a provision where the President or the Speaker of the House is having authority to decide on the number of days of working, wherein here we are depending totally on the executive. So the reliance on the executive has to come down considerably. So for that, the study of other countries need to be, how they are performing need to be looked at. For example, UK House of Commons, they run for 150 days minimum. And if we are running for this many number of days, the effective functioning of the MLAs, it is not being met. Today morning, our friend Karnataka Speaker had given a wonderful presentation on how the attendance has to be increased. Even we are facing in our state also the very poor attendance, and some of the MLAs, they did not even attend the House for the last 1.5 years.
So how to address those kind of issues, he has come up with some good solutions which are exemplary, and the way Honorable Speaker of Uttar Pradesh has presented, it is really an eye-opener, and in fact, it's an education for all the speakers, the way you had presented, how you are taking your proceedings, and we will try to implement what all you had projected here, and we will try to improve our assembly proceedings also. But once again, before I conclude, my humble request is, let us try to bring down the dependence on executive and let there be some independence for the presiding officers to conduct the proceedings of the House. And training is very essential, and there should be certain guidelines for training of the MLAs. Thank you, sir. Thank you.